For the Lebanese, the cedar tree is more than a tree. You know, it's very related to the history of Lebanon. It's very related to the people. The Lamartine, the famous French writer, said the cedar of Lebanon knows the history than the history itself, because we have some cedar trees in this mountain age 3,000 years old. So a lot of history inside those trees. It's not just historical history, it's ecological history. It is a quite big protected area. Lebanon is a small country. The main challenge of the Shuf Biosphere Reserve is the urbanization. Everyone wants to live in this beautiful area. Everyone wants to build a big house. You know, our Oriental mentality, we need to establish big houses, not like very integrated and small houses. Adding to that, the challenges of the climate change. Now the threat number 2, let's say, is the forest fires, because this region, similar to the other Mediterranean area, is facing the challenges of the climate change. Now we have less rain, less snow, we have less rainy and snowy days, and we have more heat waves, and our forest and our landscape facing the challenge of the forest fires. If you look to the case of the Shuf Biosphere Reserve, the people are not leaving, the people are coming back. All the service providers are managed by young generation. Most of those people were traveling abroad in the Gulf, in Europe, wherever. They came back to Lebanon to invest in such small businesses and such small services, which is very connected to the work of the Shuf Biosphere Reserve, and it's very connected to the protection and the conservation activities. It took us 20 years for the community, for the local authorities, for the national authorities to understand and to see by evidence and in a very clear way that nature protection is useful for everyone. The last economic value assessment that we did it for this protected area, the result was very clear. Every $1 that we invested in this landscape, we get $19. Those $19 goes to the government, to the local authorities, and most of them goes to the local communities who are living in this area. وجه أبو صعب مزارع. من نحن أولاد هيك حبينا الأرض وحبينا الزراعة، والحمد لله نجحنا فيها ومستمرين لقدام. كمان رمزي أبو صعب مزارع، أنا وخيي بنشتغل سوا بالأرض ومبسوطين كتير بشغلنا، ومنسوق منتجاتنا كلها بأرضنا هوني، ما منودي منتجاتنا لمحل، منصنع موني من أرضنا من منتجاتنا، وبتجي الضيوف لعنا لهون بتاخد المنتجات كلها ومبسوطين كتير بشغلنا. هاي الأرض عبارة عن قطعة أرض 15,000 متر، كان فيها كرم عنب صغير، يعني صغير كتير، مش كانت أرض مهملة على زمان جدودنا وبيي، كانوا يزرعوها من زمان قمح وحبوب، بس وقت اللي توفوا انهملت الأرض، بقي كرم العنب. تعاوننا نحن والمحمية إنه تكون هالبقعة الأرض مزرعة نموذجية، عملنا زراعة مستدامة بدعم من محمية أرز الشوف، وتعاوننا بفضل المحمية تعاوننا مع عدة دول، يعني مع الوزارة الاتحادية الألمانية WFP ومع ستون الإيطالية، وقدرنا نعمل مزرعة نموذجية خلال 3 سنين. زرعنا الأرض كلها وسويناها وصرنا ناكل من الأرض، وزدنا على الأرض عملنا سياحة بيئية زراعية.
أهلا وسهلا فيكم عنا بالمبنى هون جديد. هيدا المبنى كان مدرسة رسمية لأهل الضيعة، حولناه لمشغل المنتوجات البلدية اللي هي الصناعة اليدوية. بعد عنا صناعة يدوية. هيدا المبنى هون بحكي لكم أول شيء عن المبنى. كان عندنا هون مدرسة، كانت هيدي صفوف للطلاب. بالتعاون مع المحمية ورئيس البلدية تحول هيدا المبنى لمشغل للستات الضيعة، حتى يعطونا أحلى الأكل وأطيب الأكلات. وبالتعاون مع المحمية صار عندنا اسم الله إنه منتوجات شفتوها. عندنا تنوع، عندنا الورق العريش، عندنا المربيات، المشمش، الخاو. الهدف الأساسي من كلمة مزارع أول شيء بده يكون الواحد يحب الأرض، أنه إذا ما بتحب الأرض ما بتعطيك. الأرض معطاء بس بدك تتعايش معها قبل كل شيء. ونحن عنا هدف بالحياة من الزراعة إنه نخلق بيئة سليمة ونظيفة، نطعم العالم شيء صحي، لأنه كثرة الأدوية بالماضي والأسمدة الكيميائية اللي حطوها بالأرض هلكت العالم. فبقى نحن طموحنا إنه نخلق بيئة سليمة ونخلق نبتة مرتبة. هلق النبتة أنا بس نحن بنوعى الصبح بنحس إنه في شيء خلص بداخلنا عم بيقلنا يلا خلص روحوا على الأرض، روحوا اشتغلوا. عرفت كيف؟ بنيجي أنا بيجي الصبح لهون شوف هاي النبتة شو بدها، بحط إيدي عليها، النبتة بتحس بلمسة الإنسان لإلها. عرفت كيف؟ هذا نحن الهدف، وصار عنا شغف يعني بتصير تتعايش انت مع الارض. الارض اصلا هي كيانه للانسان، ونحن من التراب. التراب هو الصحة للانسان صراحة هيك يعني. هيدا اكبر فخر لنا، لانه هيدا الانتاج اللي عم نطلعه من ارضنا عم نطعمه للناس، مش عم نشتري من برا شيء. بس الناس تاكل وتنبسط، معناتها انتاجنا سليم وانتاجنا ممتاز 100%. بس تكون العالم مبسوطة، هيدا شيء بيبسطنا كتير وبيفرحنا كتير. Hello, we are in New Camden, exactly in the seed bank, community seed bank. Here we conserve, we store more than 40 varieties, local varieties. We care most on the most varieties, used varieties. So in collaboration with local communities, we look for this, and we have information about each one. We have a database, we have points for each one, each variety. We know where the place where we collected. We know the farmer, how cultivated. So in the future, if we need it, if we lost one of them, we can go to the place, we can ask the farmer, or anyway we have it here. That's the idea. Fava bean, local fava beans, mais. You can see this is Rosa Calena. All varieties. Actually, we have agro-biodiversity varieties and wilds. Even we have the seeds of medicinal plants. Some of them are endangered, some others are endemic, so they are important, and it's important to conserve them. Actually, Brahim, he is a beekeeper. He produces different honey. Honey, lemon honey, medicinal plant honey like thyme honey, carob honey. So it depends. The problem that it depends on the year. And your vision is to support these very small we should, cooperatives. As we work here, we should support small cooperatives as we support developed cooperatives. By the way, he was involved already into capacity building on the management of cooperatives, the creation of cooperatives. So we started, but we should do more for them. Yeah. As they produce high
product quality. That's the So important let's thing. go and see their products. Yalla. Yalla. Salam. تشتغل شات ما تخسر يسيب انا تدي سيدر شو هو كهيا From here, the Woodlands. I've been recently. I've been in May. I went and I did the distillation of roses. for La distillation de rose. في قلعة نقولة ومشيت لبولماندز فين كاين هذوك لي دوا دو لو سانج كنت تما وي. According to Ayurveda, the body is programmed to heal itself. So I personally don't talk about diseases. We're not sick. It's just disorders. So when you feel fever, you got pain, it's only symptoms. It's a sign. It's just like an alarm that tells you that you're missing vitamin D, which is anti-inflammatory. So before what you say, before that unbalanced actually on your dosha, on your whatever, before you talk about disease, you were not taking medicine to be good actually. Everything you get from food that you eat, water that you drink, air that you breathe, and everything else that nourish your soul. So when we feel actually imbalanced, you cannot go and take chemical to get better. Means you're missing something, and the body is trying to tell you something that sometimes you don't understand, and we just go and even make things worse by taking chemical stuff. So the best thing is to leave the body on its own, to respect it, and use only natural products, because the body is programmed, actually he knows what to do with, and that's what nourishes the good for the body, good also for the environment, because natural stuff don't leave any residues and they don't pollute. I understood actually the importance of using natural products either to consume or even to put on your skin, because the skin, as I always say, it's the biggest organ actually. Either you eat bad food or you put bad stuff actually, chemical on your skin, it will harm your well-being. So we started by learning, then making fewer products, and for the last 11 or 12 years now, we've been even sharing information with others. We're initiating people to other individuals or associations and cooperatives and ONG, people actually that are interested in learning how to make their own natural products. The base is always herbs, plants. We do distillation, we macerate herbs and plants, actually flowers, into oil or alcohol, or doing a distillation, steam distillation, to obtain essential oils. And that's what we use as active actually to make everything we do today. Ok, c'est tagine. Vas-y. Επειδή έζησα σε πόλη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, για τα δικά μου δεδομένα, και δεν μου άρεσε ο τρόπος ζωής εκεί, συνειδητά επέλεξα να συνδυάσω το αντικείμενο σπουδών μου με κάτι το οποίο πραγματικά αγαπώ και κάτι το οποίο έτεινε προς εξαφάνιση, όπως ήταν τα καλαθάκια για το τυρί. Αυτό το πράγμα σε γεμίζει. Σε ολοκληρώνει ως άνθρωπο. Ειδικά όταν αντιλαμβάνεσαι ότι συμμετέχεις ενεργά σε έναν κύκλο, όπως είναι ο κύκλος της φύσης,
τον οποίο πρέπει να παραδώσεις όπως παρέλαβες στις επόμενες γενιές. Και βέβαια το γεγονός ότι νοηματοδοτείς με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο την τροφή η οποία καταναλώνεται από την οικογένειά σου. Όταν το μπλέκω σκέφτομαι αφενός μεν τους ανθρώπους που μου έμαθαν να φτιάχνουν και τώρα δεν είναι εν ζωή, αλλά και το ότι μέσα θα μπει η τροφή μας, το τυρί, από το οποίο θα φάει η οικογένειά μου. Και φυσικά να το βγάλω όμορφο. Λοιπόν, τώρα έχουν μια εφαρμογή στο σήμερα και πιθανόν και στο αύριο, γιατί έχουν να κάνουν με τον τρόπο που διαχειρίζεσαι τη γη και τα ζώα και τα κτήματα. Οπότε είναι αναγκαίο να τα μάθουν και οι νεότερες γενιές, προκειμένου να υπάρξει μια οικολογική συνείδηση, γιατί κατά βάση αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε παραδοσιακό. Είναι στην ουσία μια οικολογία η οποία βασισμένη στο φόβο για να έχουμε και αύριο να φάμε, σέβεται το περιβάλλον, σέβεται τη γη, σέβεται τη φύση, σέβεται τους υδάτινους σπόρους και τους χρησιμοποιεί με ένα μέτρο. Αυτό το μέτρο έχει λείψει από τη ζωή μας πλέον. Έχουμε περάσει την ασυδοσία. Οπότε από αυτή την άποψη κρίνεται αναγκαίο να μάθουν οι νέες γενιές, να γνωρίσουν μάλλον κάτι το οποίο υπήρχε και εφαρμόζονταν και το οποίο είναι αποδεδειγμένο ότι πετυχαίνει. Γιατί μέχρι σήμερα εμείς βρήκαμε πράγματα από 3 και 4 γενιές πριν. Από την άλλη είναι ωραίο γιατί, όπως ας πούμε τα καλαθάκια, σε βοηθά να αναπτύξεις τη δημιουργικότητά σου. Σε βοηθά να γνωρίσεις μια πτυχή της Λίμνου η οποία με τον ολιστικό τρόπο στο τέλος θα γνωρίσεις ολόκληρη την αγροτική Λίμνο. Θα έρθεις σε επαφή με τη φύση. Θα κάνεις κάτι με τα χέρια σου. Θα πιάνεις το υλικό και θα φτιάχνεις κάτι. Κάτι που έχει εκλείψει σήμερα από την κοινωνία. Αγοράζουμε τα πάντα έτοιμα. Εύχομαι να υπάρχουν στο μέλλον αυτό που κάνω εγώ τώρα, να το κάνουν και οι επόμενες γενιές. Δηλαδή να προσπαθήσουν να διαφυλάξουν τα προϊόντα που παράγουμε, τις ποικιλίες του ντόπιου σπόρους. Αυτό εύχομαι, να προσπαθήσουν να υπάρχουν και άλλοι να κάνουν αυτό που κάνω εγώ, να διατηρήσουμε τα κτίρια, αυτά που μας άφησαν οι προγόνοι μας και για τις επόμενες γενιές και να τα βρούνε και οι άλλες γενιές στο μέλλον. Τα προβλήματα αυτά που έχουμε τώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι τα οικονομικά προβλήματα. Αυτά όμως δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι σε αυτά. Εμείς προσπαθούμε να τα βγάζουμε πέρα όσο το δυνατόν καλύτερα. Συνεχίζουμε να καλλιεργούμε τα χωράφια μας όπως τα καλλιεργούσαμε τόσα χρόνια. Έχουν αυξηθεί τώρα πάρα πολύ τα κόστη από μεριάς πετρέλαια, καύσιμα. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Έχουμε εδώ πέρα στη Λίμνο και κάποιο θέμα, εδώ πέρα κάποια καλλιέργειές μας με τον υπερπληθυσμό από αγριοκούνηλα που υπάρχουν, που κάνουν μια σημαντική ζημιά στις καλλιέργειες. Κάποια προβλήματα που έχουμε που δεν έχει γίνει αναδασμός και τα κτήματα είναι όλα μικρά και δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιες περιφράξεις, να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την παραγωγή μας και να τη βοηθήσουμε. Και ότι όσον αφορά τα ζώα, το χειμώνα είναι δύσκολο κάπως. Το ψωμί το φτιάξαμε από αλεύρι που είναι λιμνιό, είναι δικό μου από την ποικιλία Λίμνος, που το παράγουμε στα χωράφια μας. Το αλέθουμε εδώ πέρα σε έναν αλευρόμηλο που έχει στο χωριό μας. Την προηγούμενο βράδυ φτιάχνουμε το προζύμι, που έχουμε κρατήσει από την προηγούμενη φορά που έχω ζυμώσει. Το φτιάχνω σε μια λεκανίτσα μέσα, το έχω σε ζεστό μέρος μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Το πρωί συμπλήρωσα λίγο αλεύρι
και το ξαναζύμωσα, το αφήνουμε ξανά να φουσκώσει και όταν ήρθαμε μετά εδώ πέρα το ξαναζυμώσαμε. Τη διαδικασία που δείξαμε δηλαδή ήταν να το ξαναζυμώσουμε με ζεστό νεράκι κι άλλο και βάλαμε μέσα, σε κάποια βάλαμε ελιές, τυράκι, λίγο σουσάμι, λιναρόσπορο, ηλιόσπορους και τα πλάθης με λίγο ελαιόλαδο φυσικά. Τα αφήσαμε να φουσκώσουν μέχρι να ανάψουμε το φούρνο και τα φορνίσαμε και τα φάγαμε.